Ramogi kamoro amora maintiere ageno ni odiochieng' mari dhi e yo makare arwakie weche manyien mag Migago. Mokwongo wachako kod weche mamiyo pek. So as healthcare workers, what you are saying, on Thursday night, we will just be joining the governor on the strike that he began when he was inaugurated. Chenro mag thieth medo yudo ng'ikruok e thoth osiptende ma pacho ka jochiw thieth buogo chungo tijegi kaluwore kod ywaruok e wi chudo maggi. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ni e mbele komiti mar Senate manano thoe Mashaka Hola. Managed to arrest in total 12 suspects who in connection to the famous illegal gang, the confirmed gang. Obila Manakuro mako achije 12 mitudo gi kweth njore mar confirm ka bende yudgi kod pesa mabandia. Machiegni nyako Ramogi parni nyalo oro na ote machuok e namba wa menari 360 bende yudo wa achiel kachiel e mbui mar Facebook, oyudo achiel kachiel YouTube, bende yudo wa Twitter kachiel koda Instagram. Nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki onyiso komiti mar od bura mar Senate manano gik manotimore e puodho Mashaka Hola ni jadolo Paul Mackenzie ne obono chik mane doho miye mondo we chwalo puonj mobama bang' kane osemake nyadiriyo. Kindiki ogwel gi komitino mondo chiw ler gimomiyo apisas mag arita ne owil bang' ne thoe mane timore Chaka Hola ne ofweny. Jatend migawono chiwo ler e kinde matielo mar 4 mar manyo ringre oganda e bungu ma Chaka Hola osechakore kendo igeto liete 40 ma ichichni ne oike oganda mathoth. Wabiro winjo achiel kachiel gima dhi nyime e komitino. Ministry of Health for extension of the contracts of 8,571 USC health workers is due for consideration. So my question is, Ramogi watimo mos mano en report mopogore ka kamano wabiro kelonu achiel kachiel chenro mar kama bende jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kod ntiere nyim komiti mar od bura e wi thoe Mashaka Hola. Ka kamano wadhi nyime koda weche matimore. Ywaruok e wi chido mag jochiw thieth kokalo chenro mar thieth mar UHC ochopo e komiti Senate mar thieth kama oyang' ni kuom jochiw thieth go maromo 800,100 emanie lwet maromo 800,100 emanie lwet piny owacho mamalo. Jochiw thieth gi nomedo ni orak mar tich mar higni 3 kapok oyang yore malong'o mag chulogi ka ywaruok nitiere kinde duol mayango sach jotije piny owacho SRC kod duol mandiko jotije sirikal PSC. By the Ministry of Health for extension of the contracts of 8,571 USC health workers is due for consideration. So my question is, I've heard Public Service Commission saying that they have extended for 1 year. Yet in their submission, they are saying they are still in consultation. And yet they are also saying in June 2023, of course, the terms of UHC were supposed to lapse. So what is the position of Public Service Commission in regard? Are you extending for 1 year, for 3 years? Are you, because of also natural attrition, are you putting also an advert to replace either those people who have either resigned or gone anywhere else? We only facilitated the recruitment for the project chair. So the extension was the request was brought to the attention of the Commission by the CS Ministry of Health, requesting that we renew for another 3 years. But we are privy to the fact that UHC workers were supposed to be absorbed into the regular establishment after the 3-year project has ended, and there is need for these workers to continue delivering service to in the health facilities. And therefore, we declined the request for renewal for 3 years. That was what the request from the Ministry of Health was. And extended it for 1 year so that in the meantime, in the 1 year, the UHC workers are not out of job. They can still continue working under the same terms as they are working now, but to facilitate engagement between the county public service boards and the Ministry of Health
to allow for the UHC workers to be absorbed into the regular establishment. Wadhi county ma Migori kama jaod bura mawuok county ma Migori opogore paro ewi ng'anyo mar Azimio mochano odiochieng' makiny. Jaod bura Masuna Peter Masara olero ni gin kaka jo Azimio gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka chieng' giyud lokruok ma jopiny oyiego. Jaod bura Masuna Peter Masara olero ni gin kaka jo Azimio gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka chieng' giyud lokruok ma jopiny oyiego. Omedo ni gimor kod kwan joma wuok oko ka gikwedo piny owacho e ng'anyo manotimore chieng' Sabasaba tich abich mokalo. Korka kod jaod bura ma Kuria East Mathias Robi oseyo ng'anyogo kowacho ni chik ok opuodhogi mamiyo joma ng'anyo ketho chik magiketho mwandu ji. Omedo ni ng'anyogo medo rocho chumi mar piny. Tutaandamana mpaka siku ile serikali itapata nafasi ya kusikia kilio cha wananchi. Tunalalamika kwa sababu uchumi sasa hivi, hali ya maisha imekuwa ghali ambapo watu hawezi hata wakakula chakula 3 kwa siku. Familia mingi sana sasa hizi wanakula tu chakula moja alafu wanalala wanasema Mungu ukifungua kesho tutakula tena. Na haifai kama sisi wa Kenya tukiendelea hivyo. Ndiposa tunasema tutaandamana ili serikali isikie kilio ya wananchi. Yule anapanga wacha watoto wake wakue mbele na yeye mwenyewe. Nchi inaharibika kwa sababu ya maandamano. Mimi nawaambia wananchi, vitu vinapanda bei kwa sababu ya ujinga ya opposition. Hao wanaenda wanavuruga. Hao vijana ukiseti Migori wamevurugia watu maduka, wamevunja vioo, wachukua vitu vya watu. Kisumu mtu wote mzima iliporwa. Hivi ni wewe madam Wendo ulikuwa Kisumu siku hiyo watu. Sasa watu wanapora duka ya mtu, wholesale na askari wako. Komiti mar bura mochung'ne weche mag teko kata energy koro dwaro mondo kambi mar keyo teko stima Kenya Power okitayanga winjruoge magisetimo kod kembe mag nyayo teko stima. Jokanyo mag komitino wacho ni moko kuom winjruogego ema omiyo nengo mag teko sitima ni malo. Jood bura dwaro ni mondo onon winjruogego manyien mondo ne ka inyalo witgi oko kata timgi manyien mondo ganda oyud fuongruok. Can we get all so that we can see the ones that just expired 2 years ago, 1 year ago, how, what was the cost of electricity from those sources and if they can be revived. So let's get all, not just the ones that are operational. Let's get all, Chair, please. All right. And then the other point, second point, okay. He has provided 3 documents here for only 3 companies. Why not provide the contracts for all the others? You only provided Thika and 2 others. Can we get the additional contracts, please? There are only 21 contracts, so he can provide the additional 18s, please. I think Imelda Bora, the company secretary for Kenya Power, has undertaken to provide all the PPAs. The structure of a PPA is not a 2-page agreement, Chair, so as requested, allow them to make the several copies for members of this committee. They'll be fairly voluminous if you think about the structure of 1 PPA and therefore the structure of the 21 PPAs being compiled for every member. We'll possibly be giving every member of parliament some 6, 7, 10 cartons of the PPAs. And then maybe it's more of logistical preparation as opposed to really not being able to provide them this morning. So we'll prepare them and package them properly so that you can deliver by, you said by Friday? By Friday. Riwruok mar Owerri County Matrukana wuok oko mar seyo ng'anyo mag Azimio ewi pek mar ngima mibiro tim odiochieng' makiny. Ka gilose boma mar Lodwar gikoni ochumi mar boma no pok obedo motegno kendo ng'anyogo medo hinyo ohala makono kod chenro mamoko. Gikwayo obila mondo obed akita ne joma ng'anyo ka gikwayogi mondo gisir piny owacho mar Kenya Kwanza. Ninataka
nipinge ambayo ile maandamano ilifanyika Turkana yetu kaunti ambayo Simba anasimamia Turkana yetu kaunti ambayo mambo ya siasa iliisha. Sasa ninaongea hivi ya kwamba kwa sababu rais alichaguliwa mchana mapema asubuhi saa 11 na akaapishwa na koti, na sisi wananchi tukakubali, ambayo tulipiga kura. Hata mimi sisi tulikuwa wasimio, tukakubali rais ni William Samoei Ruto. You cannot purport to bring violence, mayhem to a small economy like ours. We want to tell you, in the spirit of being reasonable, to reconsider what you're trying to do. Permission zote ambazo zinapeanwa siku za demonstration ni permission yenye iko na idhini. Lakini sisi kama vijana wa Turkana tunasema, we are with the governor. The governor gave us the direction that we follow William Samoei Ruto. County Manakuru eneo bila Manakuru makwacheja pargareyo mitudo kod kweth njore mar confirm. Apisago bende no yudo mwandu mopogore motingo pesa mabandia kod njaga. Kalora kod komanda mar obila Samuel Ndanyi achije gono maki e kuonde dak maponda mali kod Lakeview. Ndanyi ochiwo siem mager ne achije mag njore kod joma timo ohala ma ok opuodhi mondo bed motang' kosingo rito arita e gwenge makono. Uiname kasha kuchungu. Ongea sasa kieleweke. Mpaka dia tu basi. Serious. Lakini sio nzuri aje. In Nakuru East, we also had an operation toward the Lakeview areas, where we managed to arrest in total 12 suspects who, in connection to the famous illegal gang, the confirmed gang. So six are held in Kaptemba police stations. 6 are held here in Nakuru police station, the famous central police stations. We managed also to get them to get items like the mobile phones, close to 12 of them, knives, dangerous weapons, including knives, and the other assault weapons. So they will be appearing in court tomorrow with the various charges, including preparation to commit a felony. The operation continues, and even now, very many officers are on the ground. We really want to crack on the confirmed gang. Achijari mitudo kod kuo mag gigegeche ne unegi gwenge mag Dhunguri County ma Kiambu. Kaloro kod komanda mar obila ma Kiambu Paminas Kioko, jokuoge 4 no monjo dala moro kama ne gitemo kwelo. Kata kamana achiel kuom jodago mane gi lesen mar bunde ne orakore kodgi, kendo achiel 2 kuom gi magina kare mamoko to ringo gi hinyruok mar lisasi. Obila wacho ni gina kicha mar rakore gi jonjore ahinya makolo gi geche e gwenge ma Limuru, Kiambu kod Thika. Siku ya leo tumefurahia juu serikali ilituitika, wakasikia mwito wetu haraka sana na wakakuja na kuamkia tukakuta wameua hata 2. Tulifurahia sana. Wote wanabeba chenye huwezi fikiria, kwa sababu kama gari kama hii imewekwa kwa parking yenye iko secured, lakini wenyewe huwa wanaweza kuvuka kwa walls. Sasa ni lazima kama wewe ni mwenyewe umenunua kitu uwe unarara nje. Them started fundraising this vehicle, and 2 of them stood by holding those weapons which they were threatening the members of public who stay within this building. In between, it happened that one of the occupants of the house is a licensed firearm holder. When he saw them and they asked them what they are doing, they became very rude, and they started advancing to where he was. So using his firearm, he struggled with them, and the 2 of them have been fatally killed, while 2 have escaped to other areas. And we believe they have also escaped with injuries. Ramogi kanyo wakauyo mokwongo chenro mar Migago moko kuom ote madonjo ka odeko felo wuod gi Masumbi wacho ni amosi kanyo jafwambo Ramogi ler. Nde yana Ramogi TV ka antie sa kwanya
Nyaguda Bondo Tijubernwa and Bishop Isaac Woda Luoch Ramogi TV number 1 erokamano Madi J4K kawuok Mabei Ruto ni jopiny winjo marach sana. Amosi kanyo awinjo maber an Junior kawuok Abimbo. Ramogi kik idhi mabor, waduogo gi weche mathoth. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Be manyo mabati magedo motegno maedre nengo mogonyore. Kidani mabati ni kod mabati kidenyo opogore maedre nengo mogonyore. Mabati magwa gin mabati modak ndalo buora, gin mabati mag nyasi kendo malombo wang'. Chulata malo 50 ka balance modong tibiro chulo chiemo kelo mabati kama intiere. Wakelo mabati menyio kodwa nono monge chudo moramora. Limwa Eastern Bypass maedre kinde ka Maxi kod RFH Hospital mapping stage. Boresha mjengo na Kidani mabati. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot. Chakungo ne deposit mana tamala par madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Machiegni kendo Ramogi en odiochieng' mar ariyo makoro jochiw thieth e kaunti ma Busia oduoko chien chenro mag thieth ka gidwaro mondo medgi gige thieth. Kotene gi jakomgi Philemon Nakoche kod jachung' mar duol mar KMPDU Sande Charo giwacho ni piny owacho odagi winjo ywakgi kendo nok mar gige thieth miyo gichiwo thieth e yo ma ok ni kare mamiyo moko kuom jotuo wito ngimagi. Gilero ni poni sirikal ok okawo okang' moro amora mar konyogi to tijego eko mag thieth ok bidhi nyime kochopo tich ang'wen mar jumani. Ka giwacho ni joma tuo ni kik dhi e ute thieth mag piny owacho. Solidarity forever. Hospitali zetu ziko katika hali ya mbaya, hali mahututi, hauwezi kuhudumiwa, na iwapo utapata ajali, hata sisi wenyewe wahudumu tuko na wasiwasi. Tutafanya katika hospitali, lakini iwapo utapata ajali hautasaidika katika hizi hospitali. Kwanza vifaa, madawa hakuna, vyumba vyetu vya upasuaji havifanyi kazi. Healthcare workers are seen as nothing. Their issues are not taken care of in due time, to the extent that in our public facilities, patients cannot even come to access little services, the little services that Mwananchi, Akinyi and Wanjiko can get. We are here to We are here to reiterate the fact that
our governor has gone on strike for us. We have sought many opportunities to sit with him and solve issues which are ailing the health sector in this county. But as it seems, he has gone on strike and is not ready to meet us because we've done so many letters, we've made so many communication, we've sent representatives to go and talk to him so that we can have a meeting with him ever since he came into office, but he is nowhere to be seen. As healthcare workers, what you are saying, on Thursday night, we will just be joining the governor on the strike that he began when he was inaugurated. Wadhi county ma Kakamega kama obila county no timo nonro ewi kuo mag yedhe e od thieth mar Rufaa ma Kakamega gino miwacho ni osekelo nok mar yedhe ka jotuo iore dukni nyiewo yedhe kod gige thieth mamoko. Jalup gavana ma county ma Kakamega Ayub Savula owacho ni jonjore nomonjo apis jatelo maduong' e od thiethno kendo to picha mar wang' dede kapok giringo gi kompyuta mondo ting'o records mag od thiethno. Kata kamano okwedo wach mawachore e mbui ni chenro mag thieth ok dhi mbele e county no kaluwore gi nok mar yath kod mwandu mamoko makelo lor mar sectors mamoko e od thiethno. Sai hospitali ya general hii ni inafaa ikuwe hospitali kubwa referral, lakini sio referral sai. Hii ni kama tu dispensary juu sababu hakuna hata madawa, kila kitu hakuna. Na mtu anatoka nyumbani na mgonjwa akitegemea hospitali imsaidie, lakini kufika pale anatumwa vitu zenye haistahili kutumwa kwenda kununua kwa chemist. Mtu ukitumwa gloves, na gloves ni ya serikali, unatumwa madawa serikali inaleta pale madawa KEMSA. Sasa sijui hiyo KEMSA kuna shimo mahali ambayo hiyo madawa inatokea pale chini ikienda, hatuwezi tukaelewa. We are involving DCI in investigation of those theft of drugs, not only this hospital but even other hospitals where the governor had supplied the drugs. Some of the drugs were stolen and investigations are going on. The police are also investigating, and I know that's why here. The medical superintendent's office was broken in last night. The CCTV camera was stolen, and the CPU, the desktop machine, they went away with it. It contains the record of the hospital, and we have informed the police, and the police are investigating the matter. The DCI wing of the police. Jochiw thieth e kaunti ma Machakos obogodhi ng'anyo e thuolo mar ndalo 7 mabiro. Jochiw thieth go mawuok e bwo riwruoge mopogore kama oting'o KMPDU, KNUN ka e kin mamoko wacho ni kwayo magi en ni tend kaunti no osegore Luanda. Kotelnegi kod jakom mar riwruok mar lakteche KMPDU bade ma Lower Eastern Laktar Charles Okumu, jochiw thieth go wacho ni gisechiwo notice jumbe 2 ne tend kaunti no ka achiedh nade maduong' ma gin godo en rem medo jochiw thieth lemo mag tije. Lakteche go bende yuago nok mar yedhe kod masinde gima miyo jotuo kalo e matek ka thieth. Tulipeana makataa ya siku 21 mnamo tarehe 26 mwezi wa Juni, na tulipeana makataa kwa sababu ya changamoto ambazo tumekuwa tukizipata tunapoendelea na wajibu wetu wa kutekeleza kazi zetu. Mojawapo ya changamoto ambazo tunazo kwanza ni kukosa kupandishwa ngazi kwa miaka mingi. Kuna ambao wamefanya kazi wakiwa katika ngazi ile moja kwa zaidi ya miaka 10 wakilipwa mishahara duni. Actually, people have stayed without promotion for more than 10 years. You can imagine stagnating the same job group. You can see the cost of living. So we left with no other options. So we are going to approach and use the strike to pursue for our rights. Today we are on day 6 of that countdown, and very soon, without a serious, meaningful engagement from the same county government that we have now engaged for over 1 year plus, without any tangible result, then it is unfortunate. And our members have given us a very stern warning that they shall take themselves to strike, even without our command, come 6 days at the elapse of these 21 days. So that's our message today. With me here are all the union officials for the various healthcare workers represented in this county.
Duol mochung'ne chwalo gige thieth e pacho ka KEMSA osingo ni gibiro kao ndalo biro ga kao gi ndalo 30 kende maneno ni kembe ma uso ne gige thieth ochul gopegi. Mane oyang kod jata tije ma kojolo mar KEMSA Laktar Andrew Mulwa ma oloso e kinde tiegruok mane okelo kanyakla jokanyo mag KEMSA, migawo mar thieth kaachiel kod kembe ma chwalo gige thieth ne KEMSA. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa ler mar wachno. Duol ma ochung' ne chwalo gige thieth e pacho kae KEMSA osebedo kod achiedh nade mathoth kuom higni 2 ma okalo. Kaluwore kod lipot mane ogol kod jata tije mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa, nyiewo dok piny mar 50% ka ipimo kod higni 2 ma okalo, mane en 70% kadhi nyime. Tend counties magini jonyiewo maduong' mag KEMSA ne oyware gi chien kendo ochako tiyo kod kembe mag ji giwegi e nyiewo yedhe kod gige thieth. Counties moko osechuno mondo or jotuo nyiewo yedhe oko. Counties who are our primary clients, who account for anything between 85 and 90% of our sales are to the counties. Counties have now started moving to other suppliers. Kaka yo mar loko picha kendo duoko chenro maber ye KEMSA, jokanyo mag board manyien manyicha oyier kaachiel kod jata tije manyien oloso yore magiparo ni ka oketie tim to nyalo duoko tije mag KEMSA e wang'e. Mulwa mane loso e kinde tiegruok mane okelo kanyakla jokanyo mag thieth ma opogore okoni gichano neno ni gichulo kembe mamiyo gi yedhe ndalo 30 bang' kao yedhe go. Deliver your services, wait for your payment. You don't have to look for me. If you have to look for me on issues of contract management. There's something that you want us to have a discussion, and we will have open discussions in the office, and not to look for me so that you influence me to pay you. Chwalo yedhe ne osiptende manyalo oro kwayo mag yedhe biro kao gi ndalo 5 kende sani. For hospitals, we target to have an order turnaround time of 5 days, so that when an hospital asks for an order, between the time the order is given to KEMSA and the time the commodities reach the facility should be a maximum of 5 days. That should be our target. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha mabende ne oyuoro e romono okoni en kod geno ni gidhi tiyo kanyakla e loko KEMSA ka bende ywak makinde ka kinde biro rumo. Gichano chako tiyo kod lony manyasani e luwo mwandu mag yoro ne counties mondo migi mak jomibadhi manyalo yako mwandu gweyo. We have to flatten these supply chain systems. And ours is to ensure that then the value ends up the benefit to the patient. So there are things that we must work around it. Together with Treasury, we are working on the public procurement, the Act, so that also we make some amendments and revisions to be able to take care of local manufacturing. KEMSA osebedo kod midhiero mag mibadhi ma okwake kama chiegni ma ogik ne nede mag suna kaachiel kod gige thieth mag coronavirus. Judith Omondi, Ramogi TV. Kakoro piny mangima hingo odiochieng' mar kwan oganda kawuono yangore ni kwan nyithindo ma jonyuol gi jowang'o medore e kaunti ma Garissa kaluwore ni jonyuol mathoth pok orwako chenro mar komo nyuol. Duoko mar lipot mar nonro mane otim e wi chal ngima oganda kod dongruok yango ni mana 12% kende mag jonyuol ma Garissa ema tiyo kod yore mag komo nyuol. Kido kod timbe mag ogendni modak nyandwat mar Kenya kod puonj mag din e wi nyodo osemiyo jonyuol bedo kod nyithindo mathoth matamo gi rito malong'o kendo miyo thoth nyithindo dang'ni e bombe. Ndio nachukua. Because resources are limited. Ile ripoti ambayo ilitolewa ya KDHS inaonyesha kuwa ni 12% ambao wanaitumia. Ukiangalia upande mwingine ule unaona hiyo inaleta mambo ya yale chenye lugha ya kizungu inaitwa unmet need. The unmet need yenye iko katika Garissa County saizi ni 38%. Na tukiangalia wale watoto pia ambao wamepata kumimba kwa mapema tunapata kuwa ni 14.8. Kaunti zingine katika eneo hili la kaskazini mashariki
zile kaunti ambazo zinakumbwa na changamoto si haba, si mimba za mapema, si visa za ukeketaji, si kuoa wasichana ambao bado ni wadogo, si umaskini na kadhalika. So with the devolution, we are trying to create an avenue whereby we can open the thinking of these girls so that when they make a decision, they are making a decision that is rationally thought about and what is important for them. Dialogue iko important kwetu kwa sababu first of all ni sisi wasichana tunajua ile issue tuna face, ndio. So tukikuja pamoja, it's easy to know like each and every girl anapitia nini. Tunaona kunaweza kuwa maybe nini issue moja kwangu haigeze hizi kuwa na same effect kwa mtu mwingine same way. So at least hii mkongamano inatupatia hiyo platform, inatupatia hiyo chance. Joriembora boda e kaunti ma Mombasa koni kalore gi medruok mar nengo mauta e pachoka koro chuno gi mar medo nengo wuoth kod chiegni atamalo 20. Gikoni en ayanga ni medruok mar mauta koro orochone gi ohala omiyo luoro nitiere ni ka gi medo nengo to gidhi kata gibiro weyo tijno magikoni osebedo ka konyogi kod familia mekgi. Giseo jatend piny Kenya William Ruto magikoni orom chopo singo mane ochiwo negi e kinde mane otimo campaign mare. Kane olero ni telo mare en mano mabiro deo ngima jogo mane piny to chutho jo boda boda kod mama mboga. Ni kaka ngima oidho ochuno wa bende koro nyaka wa mede ngima bende oidh matis kalure kod wuoth kod jowa mwatingo. Sani koro kama nyocha watingo dhano sing 50, chuno wani bondo koro waidhi bobed sling 70, kendo distance ka distance sani koro ken 4 km, chuno wani nyaka water nyaka sling 100. Timre kamano nikeche piny oidho twariembo pikipiki to pikipiki nyaka bed kod petrol. Nyaka sani podo kwang'eyo ang'o mano mean what he meant by the term bottom up. Nikech sani koro okwang'eyo no chumi mano dhidho malo, nikech sani wachandore. Jo boda boda king'iyo wakata kae kaka wan kae kamae wachandore sana. Nikech wamedo fare mafuta idho malo, kiketo mafuta lita 129 kiting'o at maximum inyalo ting'o 300 kende. Pok ichulo won pikipiki. Samoro ni pikipiki mar loan. Pok ichulo loan. Loan oromo be ni chulo 500 ama 400 per day. Koro wayudo ka gini en tich matek. Koro wakwayo rais President Ruto. Ang'o mano mean by the term bottom up? Piny oidho dhano umia ma wakwayo government owinjie chuny jopiny mondo gipar gi feel the way ma dhano feel ok oyot kendo tek matek. Wayuak ni sirikal owinjie jopiny. Derepe mag loche mating'o sike kowuok e wath ma Mombasa chano bago ng'anyo margi chieng' tich adek jumani mar kwedo moko kuom chike manyien moketnegi kod duol mochung' ne wuoth kaachiel kod arita e apaya mano NTSA. Gikoni moko kuom chike moketnegi kaka mano mar dok timo penj en mano mageto mana choko omenda kuomgi ma ok duoko chien masiche mag apaya. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Ne en ng'anyo mamuol ne derepe mag loche mating'o sike ka gikwedo chike manyien magikoni sani oketnegi kod duol mochung' ne yore mag wuodhi kod arita e apaya NTSA. Giseyo malich mokalo paro mar dwaro ne gidogi e sikul kendo timo penj kinde ka kinde bang' higni 3, gino magituane geto mana choko omenda kuomgi ma ok geng'o masiche mag apaya. Gari ndogo zinafanya ajali, nona, na wao hawaambiwi kwamba warudi shule. Wamezungumza mambo ya commercial na PSV ndio warudi shule, na gari ndogo hata dereva president anaweza fanya ajali. Kwa nini yeye asiende shule? Unatupeleka shule, sisi tunavuruga barabara mingi, Burundi, wapi, Malawi, kila mahali. Unaona? Kwa hivyo kitege uchumi katika madereva. Madereva wanalea, madereva wanataka maisha pia. Niko na miaka 14 katika barabara, hata zaidi ya miaka 14 nikiendesha gari na sijawahi fanya ajali. Leo hii ukiniambia kwamba nirudi shule, si kuongeza masomo bali ni kurudia kusoma, itakuwa ni nini? It doesn't make any sense at all. Unapoangalia kule kwa NTSA tunasomea yale mambo ambayo tulisoma mwaka wa 97. Sheria za barabarani, alama barabarani na michoro ya barabarani ambapo haisaidii. Derepe go bende oseo duol no kuom rem keto ete moko kuom paro mag chike manyocha ne ochuogi gi duol mayande ochuogi mar rango kaka inyalo rakruok gi masiche mag apaya. Hiyo task force ilikuwa imerecommend vizuri sana kwamba polisi wenyewe
wawe wanatumia kamera kutathmini mambo yanayoendelea katika barabara. Leo hii tunashangaa wanatuletea bumps badala ya kuleta kamera. Ilikuwa pia vile vile walisema kwamba kuwe na mahakama katika barabara ambazo mtu kama amefanya kosa atahukumiwa saa hiyo hiyo na mambo yaishe saa hiyo hiyo. Na nafikiri hiyo njia ilikuwa ndio njia bora kabisa ya kupunguza ajali katika barabara zetu. Kama wanataka kupunguza ajali nchini Kenya, wajenge barabara dual carriage from Mombasa mpaka maboda zote. Hiyo ndio suluhu. Na nitawapatia mfano. Walikuwa serikali wakilia sana Sachangwani kwamba inafanya ajali kila wakati. Tangu waweke dual, unasikia ajali yoyote? Wakaenda Thika Road kutoka Nairobi, ilikuwa ajali kila siku, lakini siku hizi hakuna ajali kwa sababu dual carriage ilijengwa. Weche mag mibadhi bende gikoni sani otimonewa e apaya kaluwore gi rageng' tanda woya ma gikoni obila oketonegi. Ywakgi en ni piny owacho omediaro apeini to chutho mago modiyore kendo gibed piny gi jogo manie sekta mar riembo mar rango kaka ginyalo tieko midhieche mantiere. Kenya anajiwekea bampu ambazo hajui hapa mahali kuna hasara gani, kuna hatari gani, anaweka bumps. Natoa mfano ajali ya juzi Londiani, yule mtu kama mimi ningekuwa niko na uwezo, Kenya wote ungekuwa sahihi wako responsible kwa hiyo ajali. Maana wao ndio sababisha. Unapata ya kwamba madereva wengi siku hizi wameamua kusafiri nyakati za usiku ili kuepukana na hawa trafiki. Maanake kazi yao wao wanatia madereva uoga ndio waweze kudodoa ama kutoa pesa. Tunasema ifikapo tarehe 12, dereva mahali popote ulipo, uwe unatoka Tanzania, Kongo, wapi, wewe weka gari kando mpaka siku ile takapokutangazia uondoe gari hapo. Solidarity forever. Derepe mag loche matingo mwandu kuwake wat ma Mombasa katero kuonde mopogore bende koro ramoni tarik 12 gin bende gibago ng'anyo makmana ni margi en mano mar kwedo moko kuom chike moketnegi kod duol mar NTSA. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko kuom lipodno. Wadwani mondo wakaw yweyo kendo kata kamano pod asomo kuom duoko bende wuoronwa. Andano diero kan minyenya school to jo Kenya kwanza nowacho ni gidhi yombo baba sari okinyi to bende gin gogogo bende ema gisiko mana ni baba ochano. Okaneno ni mano ang'o mane nyiso kanyo. Ramogi TV neno maler ma Okoth wuod Nyagem kawuoka Apondo Kojwach. Piny rach to warito mana wach baba aneni maber kan Nyakach. An Okoth ja Kanyuro ma bana kawu kaunti ma Siaya awuoro kwan sani kamora mora jotuo thagre. Erokamano yes Felix Ochieng kani asembo kamito. Ramogi TV kelo habari eyo makare. Erokamano wuoro ka dakteche ok ng'e ngima dhano sani. Simfros Manywa uru kiny ng'anyo matimre i Rift Valley kod Central. And Bishop Isaac wuoda luoch kani Nyaguda sakwa bondo. Anotis mawuok masogo weche manyien luar mayom. Mirio nade kanyo joma pingo baba okia gima gitimo. Maesbon Kibigori Block 6. Kao kamano udori ugi weche mathoth. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mone nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek. Dinga dala. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1 gi dakika 45 otieno. Riwri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar ka wawuoyo e wi tuo mar rario kod Dr. Iana Mwata mar Equity Afya Siaya mana e penj laktar saa 12 odhiambo. Kik bai. Paren gi Slimero kende inyalo weyore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yudi ot mulungo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200
mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot moluongo nyingini kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kodi kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama dichal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Macheni kendo nyako Ramogi, kamiti mar duond buch ODM e kaunti ma Kisumu oyango ikruok margi odiochieng' makiny kotenore kod ng'anyo ka giwacho ni ng'anyo makiny ne timre nyaka e sub counties. Kotenegi kod jakom mar komitino Paul Akeyo, jotelogo wacho ni ng'anyo en ratiro mar jopiny kendo piny owacho owinjore migi arita makare ni mar gibiro timo ng'anyo e yo mamuol. Korka kore bende kanoloso gi jofwambo MC ma Market Milimani Seto Chieng' Kanga onyiero sim manogol gi jatend migawo mar arita Ngire Kithure Kindiki kanowacho ni gibiro mako ng'ata mabiro bago ng'anyo e pacho ka. Odiochieng' makiny gikwayo jopiny mondo kiny owuog oko kar rombgi kendo mondo ng'any mamuol ka bende gisingo mar biro rango arita mar jofwambo bende e ng'anyo mobag kiny. Kaka jakom osewacho, wan gi demonstration mwachako saa 3 kondele kendo wabiro romo kanyo, wabiro wuoyo gi supporters magwa. Kae kwa wuok kanyo to wabiro wuotho mayom maonge lweny moro kwaluwo yo mwa agodo kondele. Kapok wadonje town to wabiro baro nyaka kama wadhi bede galap matin kwa wuoyo kwa wacho tabu magwa mahinyo jowa kaka jo Kisumu kendo jo Kenya mzima. Gini endi wasekwayo joherawa kata jo Kisumu kata jo Kenya mabende nie chandruok ma wantiere mar kech ni gini inyalo time kamoro amora. Kwa kete Kisumu ka kende to wang'e ni kinyo timre e constituencies wage duto te. Demonstration ni e pend chik, ok en gimi saye ng'ato kata ni wakwaruto ok wakwaye. Mano gima ni e pend chik kendo katiba mane wakalo 2010 emoyie ne ng'ata. Omiyo wakwayo ni mondo kiny gimi mana jowa security. One kaka gi leadership under the governor Professor Peter Nyang' Nyong'o gi the county coordinating committee gi wajumbe te gi MCs te gi jo party te. Kiny wabiro bedo vigilant kendo wakwa jowa johera mag Raila Amolo Odinga ma kiny bire maandamano ni gi maintain law and order nikech Kisumu en marwa. Piny owacho chako chenro mar chwalo chiemo e gwenge matiati ma chenro mag somo ni piny gi 90% mondo oser nyithindo odhi e skul. E gwenge makono ma oro kod chano go tach mamiyo thoth jopiny keto maino margi e manyo chiemo ne jamni kopogore kod tero nyithindo e skul. E chenro ni matero chiemo e skunde igeno ni kwan mamalo mag jopuonjre biro chopo ni mar mano ema nyalo bedo chiemo ma kende ma giyude odiochieng'. Jaod bura makono William Kamket omedo ni chenro ni bende biro konyo e duoko chien kuo jamni mogo tach e gwenge makono. Nitasema kwamba msaada namna hiyo, tulipofanya namna hiyo
Mashule zetu ni mashule za community ambayo tunaita nomadic community. Mashule ambazo iko areas ambayo community wanahama from one place to another. Sasa hii tumeona hii chakula ni chakula muhimu sana. Inasaidia watoto wetu kwa mashule. Especially kitu inaitwanga sustainability ama retention kwa watoto kwa shule. Kwa sababu hii kitu imekuwa changamoto sana hii ya watoto kudrop kwa shule ama kutoka kwa shule. Kwa sababu community yetu aswa hii ya Pokot ni watu wa inaitwa pastoral ambao mambo ya masomo hawajatilia maanani sana. Watoto chakula sasa itasaidia watoto kukaa kwa mashule. Wanafunzi wengi wanategemea chakula ambacho kinapatikana shuleni. Kila kitu ambacho naweza sema ya kwamba hapa mwanafunzi anaweza kosa kuja na kitabu shuleni, lakini hawezi kosa kusahau kubeba sahani. Tukiendelea namna hii, huu msaada wa chakula kwa mashule ndio itabadilisha, ndio itaweka watoto kwa shule, watoto watasoma, hawatafukuzwa nyumbani, ndio itabadilisha maneno ya elimu kwa dunia hii ambayo ilibaki nyuma. Na ningependa hii iwe continuous process. Ile process ingine ya school feeding program ya kawaida itaendelea ikiambatana na hii ya special relief food for school. Chik magero gol ne jogo manyuoyo math ma oko puodhi e gwenge ma Kuria niko magi to ibiro kawnegi okang' mager mar chik kaka yorno mar kedo gi kuong' ma oko puodhi. Mae timore sama ji 12 nowito ngimagi juma mokalo tok madho math manigi kwiri e gweng' ma Kubweye mayudore Kuria East. E romo mane oketi gi apisa mag arita kwe, chiko chiw mondo tim apedha ne kuongo e gwenge ka ruodhi dwaro mondo tiek chuth nyuoyo kuong' ma kuonde kata mago ma ok opuodhi. Wale ambao wanatengeneza chang'aa, muachane na hiyo biashara. Mimi ninasema leo nimewapatia onyo. Majina yenu yametajwa hapa hadharani na mbele ya Mwenyezi Mungu. Imejulikana. Kama wewe unafikiria watoto wako watasoma kwa sababu ya chang'aa, uwe watu wengine kwa sumu ndio watoto wako wasome, hiyo masomo yao sidhani itawasaidia. Mwahi kuona watu wamesoma lakini hawajasaidika na masomo? Mimi nataka niambie yule anapika chang'aa, tafadhali wachana naye. Tafuta namna. Ile unasema unataka kusomesha watoto na chang'aa, kuja mimi niko na pesa ya serikali ya CDF, nitakulipia hao watoto. Tahadhari wale wanakunywa chang'aa. Kwamba hii chang'aa sasa hao watu najua wataongeza sumu kwa hiyo pombe. Na tutaki kurisk. Chukua jukumu, zuia hizi fiba. Hao watu waliwekewa metano, ndio maana watu wengine wakapofuka wakienda kwao, wengine wanakufia njiani. Na hii mipaka yetu ndio njia ya metano na ethanol. Ambia watu wako wazuie njia yetu, watu wetu wasiendelee kukufa. Piny owacho e bwo riwruok mar le mag bunge pachoka KWS ochano mar chiwo omenda maromo siling bilion 4.3 ne jogo mane le omonjo. Omenda ni idhi chiw ne joma le ne oweyo gi hinyruok kod mane mwandugo okethi chakre higa mar 2018 ka mamoko kuomgi to ne owito ngimagi. Jagoro maduong' mar KWS Erastus Kanga notelo ne jotelo moko e kaunti ma Kajiado owacho ne joma nondiko nyingegi e kwayo kony koro osechwal kendo migawo mar le mag bunge biro keto e tim kwayogi kosechiwo omendago. Wanafunzi hamjambo, ama wanyama wale ambao wamekuja kukula. Watoto wakija shule wanakutana nao asubuhi, ndio inabidi mtoto arudi nyumbani, na kuna wakati mwingine wanastuka mpaka wanashindwa kuja shule kwa sababu kwa siku kadhaa
kwa sababu kulingana na huyo mnyama anatisha. Hata zinakuja mpaka kwa hii dom, zinakuja zinaguza hizi mabweni ambayo watoto wanalalia pale ndani. Kwa hivyo tulikuwa tunaona ni hatari sana kwa watoto wetu wakiwa hapa. At least shule iko na security. Tunajua ifensa hawawezi pita, maana hawawezi guza ile iko na stima. We came in because of a call that came from the school that when it gets dark and elephants are roaming around, the pupils are distracted from concentrating in their classes, and therefore we decided to do what we best do, to secure the school so that the children and the pupils are able to undertake their studies without any distraction. The government has cumulatively been assessing all the crimes that have been coming in. Right now we have we have cumulatively been able to assess up to an amount of 4.3 billion, which is more or less like the money that we need to plug and be able to pay everybody across the country. Jopure kan chungon bura ma Ndaragwa e county ma Nyandarua jiwo mondo chak pith mar kothe manyapiyo kendo ochayo chieng'. Jepni ne luwore gi nok mar koth mamono cham nyak mang'eny. Jaod bura ma Ndaragwa George Gashagwa ne loso gi jopure kinde chenro mar pogo chiemo kojiwogi gi chak puro cham mochayo chieng' kendo giwere gi pith mar kothe manyak mana gi koth mondo giyud chiemo e ndalo oro. Bende olero ni ber ka gichako timo chenro mag kuoyo pi e puothe kaka yor geng'o midhiero ma ikelo gi lokruok mar kor lwasi. Ngaira wacho ni nitie dwaro mar mondo ke pi maler e alworano mabiro konyo jopur e kuoyo pi e puothegi. Ojiwo jopur mondo chak chenro mag keto kuonde miole pi mabiro konyogi e kano pi. Kwa sababu ya chakula, especially the lower parts of the Migago. So tuliweza kuketi chini na ofisi ya mheshimiwa tukamapa zile shule ambazo zinahitaji msaada, na nataka kuhakikishia wananchi wa Migago kwamba all public schools, day secondary schools na primary schools zimekuwa considered katika hii chakula. Alafu ile libaki tukaweza kuangalia the vulnerable. Kuna wale wazee, kuna wale walemavu. Ndaragwa imekuwa ni moja ya zile constituencies ambazo hazipati mvua ya kutosha, lakini mchanga ni mzuri. So ningeomba tu serikali ishirikiane na sisi, ituletee mabawa, tufanye irrigation. Kuna hii mimea ambayo huwa inastahimili ukame. Ningeomba tu serikali itusaidie namna venye tunaweza kuwa na hawa extension officers wakuje wafunze watu wa Ndaragwa, kwa sababu climate change is real. Weche tuke ni jatugo namba 1 tuke mag Abisidi Carlos Alcaraz